چرا زنده زنده تو سیخ کردی؟ گوشت سگه، پی موش. سلام، نوید امیدی هستم، از تلپورت باهاتون صحبت میکنم. امشب اومدم با طرز تهیه انواع اقسام موش، سوسک، روتیل، نمیدونم انواع اقسام جک و جونورا دیگه دوره هم میخوام یه تگری رو با هم دیگه بزنیم و لذتشو ببریم و تا پایان همراه من باشید. یه کیسه پلاستیک هم بغلتون باشه احیانا جهت احتیاط. خب همین اول بگم عزیزانی که به اینجور ویدیوها حساسند و حالشون بد میشه نگاه نکنن دیگه. بیمار که نیستم دیگه، آزار ندارم. اگر حالتون بد میشه این ویدیو رو نگاه نکنین و اونایی هم که احساس میکنن که ممکنه حالشون بد بشه ولی دوست دارن نگاه کنن، حالا احیانا یک کیسه پلاستیک بغل دستتون باشه. در کل اصلا میخوام بریم ببینیم که چی میخورن مردم در سراسر دنیا و چرا. اصلا نمیفهمم. اصلا هر جونوری که داره راه میره برای خودش گوشه‌ای داره زندگیشو میکنه، اینا اصلا رحم نمیکنن. آسمون، زمین، دریا، هر چیزی که بلوله اینا میخورن. حالا با هم دیگه امشب چند تاشو میبینیم دیگه. بسته به استقبال شما پارت‌های بعدیش رو هم میسازم. فقط یک خواهش، یک درخواست خودمونی و دوستانه. این مدتی که من نبودم و ویدیو نذاشتم کانال دیاکتیو شد و ویدیوها ساجست نمیشه. توی این 2-3 روزی که ویدیو قبلی گذشته واقعا ویدیو قبلی رو برید نگاه کنید دیگه. 30 تا 31 2 تا اونا هم که عزیزان فقط اومدن نگاه کردن و رفتن، دریغ از حتی یک لایک، دریغ از یک کامنت، دریغ از یک ناسزا، یک فوش. برای همین درخواستم ازتون اینه که این ویدیوهایی که دارم میذارم و لطفاً لایک کنید که کانال رو فعال نشون بده و دوباره به روزای اوج خودمون برگردیم. همین، با هم دیگه بریم ویدیو رو نگاه کنیم. عاشقتونم مثل همیشه و لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. یه مطلب دیگه این که تا پایان این ویدیو همراه من باشید. یه نکته خیلی مهم دارم. منوی اولمون کرم ابریشمه و حشراتی که حالا ببینین من نگم بهتر. Offering both a unique texture and a protein boost. Then there's the audacious. خب آخه حالا داریم میخوری لعنتی، چرا زنده زنده تو سیخ کردی؟ نمیفهمم. اینا انسان نیستن. ادامه رو ببینیم. And regional specialities. So before passing judgment, you should remember one man's pest is another man's protein. منوی دوممون که دارید مشاهده میکنید بهش میگن خیار دریایی و یه ببینین چی هست اصلا. The sea cucumber has graced imperial tables and today finds its way into stews, soups, and stir fries. Its gelatinous texture, a blank canvas, soaks up flavors while purportedly offering a myriad of health benefits, from anti-inflammatory properties to boosting vitality. غذای مخصوص سرآشپز هم هست. ببین چه همچین اطفاریش هم کرده و rejuvenation. In a way, they encapsulate China's culinary ethos, where food, history, and health often intertwine, creating dishes that tantalize the taste buds and nourish the soul. Textures and histories. و رسیدیم به اصل ماجرا، چیزی که بدبختمون کرد 2-3 سال کلی عزیزانمون رو از دست دادیم، کلی از آدمای دوست داشتنی رو از دست دادیم به خاطر این ببین این جونور رو نمیگم و این حیوان رو نمیگم. این حیوان بدبخت داشت زندگیشو میکرد. اون کسی که به نام انسان اومد و اینا رو به عنوان غذا آورد تو منو. From simmering them into deeply aromatic soups, believed to bolster one's health, to slow cooking in pots until their meat falls off their tiny bones,
bats, for those who consume them, provide a unique taste adventure. Of course, the consumption of such animals is not without its critics, both within China and on a global basis. If you're unnerved by creepy crawlies, then a massive and oversized bug that hangs out at the bottom of the ocean may just be enough to give you the nightmares. But the giant isopod, for all of its more creepy vibes, is not really up to any nefarious ill-doings. In fact, this weird sea creature is actually kind of helpful. They can measure up to around 2.5 feet long, which is kind of alarming for such an insect-looking thing. These things are not actually insects though, but they do look a lot like roly-polies. Those are wood lice to all of you British people. Giant isopods are bottom feeders with a penchant for the grossest sunken sea things. Their unusual and frankly revolting eating habits are actually extremely useful in the more wide ecosystem of the undersea world. The giant isopod, with all of its insecty appearance, is a crustacean that lives in the deepest of the seas and eats all the carcasses of animals that sink to the bottom of the ocean. Now, the unusual animal can sometimes be called the vacuum cleaner of the deep, and even if it doesn't have a lovely smiling face, like my own vacuum cleaner, it really won't be bothering you anytime soon. So, I wouldn't lose any sleep من over this one. خیلی But, دوست دارم اون this is اولین crazy. نفری که People اومد apparently eat these things. این In some parts بیچاره of رو the شکار world, the کرد giant و isopod is considered to be a نشست delicacy. سخاریش کرد، خورد ببینم مثلا فازش چی بوده، یا وسط جزیره گیر کرده بوده غذای دیگه ای نداشته بخوره. این واقعا فازش چی بوده که این جونور رو از کف اقیانوس کشیده بالا، شکار کرده آورده بالا، دیگه ترتیبش رو داده. اونو به من نشان بده. Ooh, 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 ooh. This is the grossest thing that I've ever heard. And I work here at the Fancy Wow. Banana, so that is actually saying something. The Japanese delicacy, known as shirako, which means white تل و روده ماهیه. sperm sacs of fish. Nice! It's believed to have certain health-giving properties, although what these may be actually remains to be somewhat mysterious. The type of fish used for this remarkably disgusting meal is either cod, pufferfish, or anglerfish, and these have the best sacs apparently. Not only is it proper gross sounding, but it's also pretty weird looking as well. یاد These blobs of white goo خوشگوشت افتادم. شما خوشگوشت رو قبل از سیخ شدن و پخته شدنش اگر برید ببینید اصلا دیگه سمتش نمیرید، اصلا دیگه نمیخورید. بهتون اینو قول میدم. من چون هم بوش به مشامم خورده هم دیدم قبل از اینکه تو سیخ بره و اون شکلی خوشگل بشه و لای پیاز جعفری براتون بذارن، من دیدم I اونو. mean, honestly, this is just too much, isn't it? These fish ball bags taste of love cut. And here now is one that you have more than likely heard of before. This is تخم اردکه. That means exactly what you think it does. These are eggs in which a baby bird بعد میذارن که این تا یه جایی این نطفه شکل بگیره. But instead of hatching into a cute and fluffy little duckling, it's going to get cooked and eaten right from the و هنوز از تخم در نیومده. اون شکلی نمیدونم، این بره تو دلی که میگن. like a hard-boiled egg, except that it's actually a hard-boiled duck fetus. And that is خام آخه. لعنت بهت، لعنت بهتون. You can actually see its face. That's really quite enough for me. I actually can't take any more of this. Thank you, that's the end. Have you ever found an ant's nest? You know, where there was a big heap of white eggs and crawling masses of the insects running all over. When you found it, what were یه your غذای thoughts? گرون دیگه Gross. که از لارو مورچه است. یعنی Maybe it was both. I mean, seriously. انسان هایی که آزار دارن میرن کلونی های مورچه ها را تخریب میکنن و کلونی هایی که البته بگم پرورش میدن. یعنی یه جایی هست که این کلونی ها رو درست میکنن، این مورچه ها پرورش یافتن و لارو اینا رو میرن. این سفیدا که میبینید لارو اینا رو در میارن به عنوان یک غذای لاکچری داره اینا سرو میشه. Probably to drown out the fact that you're eating ants' eggs. I mean, geez. In Thailand, they also rather enjoy grinding up scarab beetles as well.
and chucking that into their own version of the red ant soup egg thing. Splendid, delicious. I'm positively just drooling at the notion. Ant eggs are not only exclusively used in soups either. These weird little balls are used as a tasty garnish for other dishes, and apparently are enjoyed for their sour flavor and sense of countryside nostalgia. You know, like biscuits and gravy, I would suppose. Bosh and Tang is a soup which has long been believed to have especially healthsome properties, containing spring onions, dandelions, and a bunch of different spices. Oh, and, you know, dog meat. گوشت سگ. Yes, this is a traditional dish in Korean cuisine that is still eaten amongst the older generations and has long been believed to be especially healthy. And although it is pretty malodorous, people generally say that it tastes better than it smells. Although you still have to put dog meat in your mouth, so that also remains extremely subjective. Traditionally, eating dog has been part of Korean culture for centuries. In recent times, though, the popularity of the practice... چجوری دلتون میاد یا دلشون میاد؟ عذرخواهی میکنم، چجوری دلشون میاد واقعا؟ Asked about this traditional food culture, responded that they had never eaten dog meat, and given the controversial idea of this in many Western countries and the spread of Western culture, it's hardly surprising. Dogs are rarely on the menu here anymore, and more than 60% of people are actually in favor of banning dog meat altogether. We were being told that one of the foods of the future would be insects. That's right, these are allegedly a great source of protein, and unlike the farmed favorites of our modern plates, they're wild and abundant. They may be farmed in huge quantities and use very little in the way of resources, so it all kind of sounds like a no-brainer, right? Well, you'll still be required to eat bugs, so there are at least a few drawbacks to this brilliant world-saving scheme. A bug burger doesn't همبرگر کرم خاکی. the traditional beef patty, but then what the heck do I know? My mind has been utterly addled by the American اگه کرم خاکی باشه نمیدونم، حالا انجمن حمایت از کرم‌های خاکی ناراحت نشن، نمیدونم. their propaganda. Anyhow, there are some people across the globe who do eat bugs on purpose, not just when they're riding their bicycles with enthusiasm, and they seem to rather enjoy them. Various bugs can make tasty street snacks, and some are extremely popular. یکی بگه آزار داری تو که خودت حالت بد میشه، این چه ویدیویی درست می‌کنی؟ Commonly found insects to be eaten around the world, but other types of bugs are also consumed with great enthusiasm. Also seem to oddly eager to try it. If eating a live octopus is your حتی خب این دیگه اختاپوس دیگه حالا باز یکم منطقی تره با نسبت به اونه، ولی باز هم عجیبه دیگه. اختاپوس بعد چرا اینجوری، چرا زنده؟ من مشکلم با اینه اینه چرا زنده. When you're munching on the live octopus, although really do you want to do that? It does seem rather rude to not even allow the animal the dignity of being dead first. You're going to need to chew properly, or else its suckers are going to get stuck in your throat on the way down. Stuff stuck in your throat, you may or may not be aware of, can cause you to choke. Apparently, there's a way to eat the octopus that makes it less dangerous, but possibly not much less gross. The chef prepares the poor creature by removing the mucus from its tentacles and then cutting them into small pieces so that they can cause less of a choking hazard. So that's all well and good, but even still, it's a live octopus. What the hell are you even doing? و رفتیم سراغ رسیپی موش، از شکارش تا اومدن توی ظرف غذا رو با هم دیگه توی 4-5 دقیقه نگاه میکنیم.
حداقل یه 200-300 نفر از اینا رو بردارن بیارن تو خیابون ولیعصر، این موشا رو بگیرن اونجا، ما مشکلمون حل میشه تو اون خیابون. دیگه دیدین که خیابون ولیعصر اجلاس سران موشاست تو این جوبا. موش‌ها را پس از پخته شدن در آب جوش و کندن پوست کمی تفت می‌دهیم. سعی کنید که شعله زیر ظرفتون مناسب باشه. موقعی که به این صورت در اومد، هیچی ازش نمونده و 2 استخون مونده بود ازش، اینجوری در میاری توی یه برگ سبز. موش جان، زق نبود بخورید ایشالله. یه موقعی آدم دلش میخواد که با زانو بره تو پلک بعضیا، یعنی اینجوری. خب خیلی ممنون که تا پایان همراه من بودین و امیدوارم که حالتون معاف خورده باشه از این ویدیو. اون نکته‌ای که اول ویدیو گفتم مهمه اینه که الان 402 نفریم. میخوام که با هم دیگه یه همراهی بکنیم و این کانال رو برسونیم رو 1000 نفر. سر 1000 نفر که رسید من یه سورپرایز براتون دارم و میخوام که از همه شما درجه 1 هایی که از ابتدا تا الان همراه من بودید و خواهید بود یک قدردانی بکنم و خجالتتون در بیام. مثل همیشه عاشقتونم و لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه.
و تا ویدیو بعد حال دلتون عالی.